Хорошо. Что ж, здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами Requestria, Online Meetup 3.0. И сейчас мы будем проводить интервью у таких занимательных и замечательных людей, как организаторы Галакона. Hello, guys. Hey. So yeah, Hello. Дружба. начать, думаю, стоит все-таки с небольшого представления. So, okay, a little introduction from each and one of you. Who you are, what what are you doing here, what are you doing in this fandom, etc. Let's start with Patch, please. Yeah, hey, so my name is Pach. I am the only non-German person working at GalaCon. I lead the art team and I take care of community guests. Thank you. Итак, перевод это Пач, она единственная не немецкий участник организации Галакона. Она работает с гостями сообщества и ведущая по арт-направлению, арт-дирекшену. All right, Skyshank, please. Yeah, hi, I'm Skyshank and I care about our VIPs at GalaCon. Хорошо. Yeah. Да. Это Скайфэнк, и он занимается, скажем так, VIP-гостями Галакона. And Deus, who are you and what are you doing for Galacon? Hello, my name is Deus. I am the chairman of GalaCon, actually, also the chairman of the board of the association that takes care, like, in general, of the whole, like, background. I just want to add that Patch is president of this, so she has a bit of a higher rank that she's admitting here. Also, this is the association that takes care of our free anchor, so we are kind of like doing these conventions in Germany. I am just like in charge of the event itself and keep everything running, leading the meetings, and PR. I'm also doing a bit of PR. I'm also doing a bit of finances. I'm also doing a bit of law. This is like what I do. Have fun translating this. Yeah, all in one package. Thank you. Yeah. All right. Итак, и, наконец, у нас еще есть Деус, который является, собственно говоря, председателем самого конвента и председателем ассоциации конвентов по Германии, в принципе, которая как раз-таки занимается проведением различных мероприятий и конвентов, как я понял, в том числе не по поням. А сейчас я на всякий случай уточню. So, did I get it correctly that your association handles not only pony conventions, but just like regular stuff as well, like Comic Cons and stuff? No, we are in the purpose of the associations. It says that we like to meet or events for the pop culture. We are right now like doing pony conventions mostly, also supporting other conventions in Europe, like in Italy, in Netherlands. Some Poland people wrote us someday, asked for advice. It's like, yeah, we do that kind of thing, mainly. That's interesting, thank you. Да, небольшая поправка, да, их ассоциация как раз-таки настроена на организацию подобных мероприятий. В основном они занимаются пони-конвентами, ну и помимо этого, в частности, они поддерживают различные конвенты в других европейских странах, кроме Германии. В частности, были упомянуты Италия и Польша. К ним люди обращаются за помощью, и они стараются помогать. Что ж, полагаю, что стоит узнать, чем же именно они помогали. How exactly do you help these conventions? How does your association help them? Patch, I would like to give this to you. Okay, so basically, we usually tend to join any server or anything that they have, and then they can have a closer contact with us and just hit us up with any questions that they have. I've had a few situations where people were asking for help with PR,
what kind of strategy should they do when promoting their convention. We've also read a few can you give us a few tips for like cool guests, or how do you plan your artwork task division and that kind of thing. So usually it's from the outside in kind of help. Thank you. Итак, собственно говоря, помощь заключается в основном в том, что они заходят на сервер к этим конвентам или наоборот и отвечают на огромное количество вопросов, консультируют о том, как лучше все организовать, как там правильно подобрать арты к мероприятию, как сделать хорошие анонсы, просто поделиться опытом. И в целом помощь идет такая вот именно консультативная для любого, как я понял, европейского начинающего мероприятия. Что ж, и мы потихонечку начинаем переходить непосредственно к сути сегодняшних гостей здесь, а именно к Галакону. И начать, я полагаю, логичнее всего будет с истории мероприятия и того, как же оно зарождалось. О чем мы сейчас и спросим наших гостей. Let's move on to more closer to the topic at hand and GalaCon. Can you tell about the history of the convention and precisely how it started? I can take this question. I think if I memorize it correctly, I need to add to this that none of us were there when it started. We are were acquired during the run time of GalaCon itself. Some of us last year, some of us are a bit longer here. But the person who is currently the longest at GalaCon is someone who volunteered at the second one, I think. He's not here though. Yes, but I can go so far until the first time was, I think, in 2012. Yes. Yes, it was the person who came up with this was sad that he can't afford to go to BronyCon. So he thought that he should start his own convention, and they just kinda planned it as a meetup, but it exploded much, like in participation numbers. So they made a kind of a con. You could call it a con. It was not really structured. And after this, they were aiming for the bigger numbers. The first GalaCon also didn't took place at the place where it is now. It was a smaller, I think, how do you call it? Stuff like a camp with a building, dedicated building to it. We say Jugendherberge in German, but I don't know if you can work with that. Youth hostel? I got the idea what you're talking about, yeah. Yeah, and after they saw how it was appreciated by the community, they started to go to Ludwigsburg, and this is the location that we use since then. Alright, thank you so much. Итак, собственно говоря, ни один из присутствующих сегодня гостей, к сожалению, не был с самого начала. Самый старожил на данный момент вообще во всей команде — это волонтер, который волонтировался еще аж со второго Галакона в 2013 году, который проходил. Соответственно, первый проходил в 2012. Но, к сожалению, этот волонтер сегодня не с нами. Но, тем не менее, что касается истории, началось все в 2012 году, когда какой-то человек, который являлся тогда основателем, не смог собрать деньги на то, чтобы поехать на BronyCon. И он решил, что, раз я не могу поехать на BronyCon, то соберу народ здесь. Сначала это планировалась такая небольшая местечковая сходка, но получилось так, что народу было прям очень много. Помещение они изначально тоже снимали, не то, которое они снимают сейчас. Это было намного меньшее помещение. Какой-то специальный был тип здания, перечисленный нам на немецком, поэтому, как человек, не знающий немецкого, к сожалению, я не смогу сказать вам точный перевод. Но просто какое-то специальное конвентное здание, такое маленькое достаточно. Но потом, когда года шли, конвент разрастался, и они переехали в то место, где они находятся сейчас.
So, what place exactly are you using now for convention? This You- is you- No, you mentioned it in your story. I just Yeah. tried to. Ludwigsburg. Ludwigsburg is the name of the city. Thank you. Вот. И ну, да, и вот с тех пор они там и проводят данный конвент. Хорошо. Двигаемся дальше. Собственно говоря, насколько наши гости считают за все эти года конвент улучшился, как в каких местах, областях и прочем. So, what do you think in which ways and how the GalaCon progressed throughout the years? Like, for example, if you remember like the first GalaCon you've attended and how it is now. Well, for me, I actually first attended as kind of a half staff, half volunteer, half guest. It was a very strange situation. And so I can only really from that year, which was 2018, I can really just say what it looked like to the people. I think in that way it hasn't changed much, so that's pretty good that GalaCon has often managed to look pretty well. Even if there was sometimes chaos in the organization, it manages to not seem like it. At least to me, it didn't. So I feel like more than GalaCon itself, the people are changing. But what should I? Well, one thing that changed very much is that we have a different structure in regards to teams. If you need to translate now, you can maybe. Yes, thank you. Да, началось с того, что в целом в большей части изменилось даже не столько сам конец, сколько люди, потому что, да, с самого начала, когда пришла Пач в организацию, она была одновременно на треть гостем, на треть волонтером и на треть стафом. То есть была такая очень странная ситуация, которой мы рассмотрим ее чуть поподробнее попозже. Но, тем не менее, вот с тех пор она решила продолжать заниматься этим конвентом более близко. И, в частности, в большей части изменилось именно подход к формированию команд, которые работают над конвентом. Alright, please continue. Right. So with the teams, it's this new thing mostly was established with art team and with PR, but also it extends to finance. It's that like the team leader is also a part of the staff and it's most like in contact with it. And then the people who are helping him are like, there's sometimes even meetings within the teams. And in the past, it was like every task had two people. Usually there was one main person and then his assistants. They were both in the staff, but people like it kind of came down to the fact that usually one person did everything, and we really tried to divide the work a bit more between more people. So this is how we solved that right now. It's working pretty well so far. Alright, thank you so much. Итак, да, у них идет, то есть разные команды, например, одна команда отвечает за финансы, другая команда отвечает за художественную часть, третья команда отвечает за пиар. У каждой команды есть лидер, который одновременно является частью стафа и очень близко с тем самым стафом работает. И в целом они со временем набирают больше народ для того, чтобы, скажем так, не перекладывать все на плечи одного человека, а в каждой команде иметь как можно больше людей, чтобы, говоря, заниматься разделением труда эффективным. И для них это очень и очень хорошо работает. So, Pach, you mentioned that the thing that changed the most is the people themselves. Can you maybe elaborate on that? Of course. Well, I mean, for example, me myself have changed a lot because at the beginning, and it's I guess with everyone that at the beginning they're like, oh, this is so exciting. Let's do meetings every single week and let's do meetings for 2 hours
That was probably also at one point the case with GalaCon. When I joined, people were already a bit more jaded, but whenever a new fresh idea comes around, like the teams, people are always a bit more like filled with energy, and they don't necessarily like stop doing their job, but they are looking for ways to just make things easier, more efficient. So much of our things aren't even decided in meetings. They often are just decided in a text form, and they kind of just because it takes a lot of time. So this is probably how we manage to progress the convention a bit further, is that we are always finding new ways to make things simpler. We're trying to distribute the tasks always a bit more evenly so that people don't get tired, and sometimes someone needs a bit of a different task so that they can still stay kind of fresh with it. So yeah, that kind of thing. I hope it made sense. Yeah, more or less. Thank you so much. Итак, да, я уточнила Пач, что она сказала о том, что в первую очередь изменились непосредственно люди. Так, может быть, ты расскажешь нам поподробнее, как же они изменились? Ну, в первую очередь, она сказала, что изменилась она сама, она стала намного более опытной, прокачала навыки ведения конвентов, общения и многого прочего. И потом, что в целом это также привело к дальнейшим изменениям в организации. Например, огромное количество вещей у них сейчас решается не на собраниях таких больших, а просто текстом. И в целом им удается продвигать конвент тем, что они каждым разом находят все больше и больше вещей, которые можно упростить и снизить с людей нагрузку, тем самым повышая эффективность их работы. Частенько бывает того, что кто-то, кто работает, ему иногда подбирают просто другое задание, чтобы он мог переключиться, глаз не замыливался, ну и прочие подобные вещи. В целом, именно так они и надеются работать в будущем для того, чтобы развивать конвент дальше. Хорошо, полагаю, что теперь можно было бы спросить, что больше всего нашим гостям нравится в работе над конвентами. Alright, so my next question would be, what do you like the most about your job at the convention? Sky, what do you like the most about your job in the convention? Yelling at people. I mean, that's a good question. You can take your time if you want. There is no rush. Is there anything you like? I thought. I mean, you can say stuff you don't like if you want. That also counts. No. Yeah, care about the VIPs is a thing. I really like to do it. But Well, maybe Patch or Deus can start so you can figure out your own answer. What do I like the most about this? I am doing this for so long now. It's been a bit of a do you know when you start a new job and you are excited about it and then you do it for 6 or 7 years? It's really hard to pinpoint it. I don't want to say it got boring or repetitive or anything. It's just hard to answer such a question from the stand. Really hard to explain this. It's, I think, what I like the most and what I refer the most when I speak about it too is when you are done with the event on Sunday, you stand there on the stage, 1,000 people have their dissatisfied look on their face. They enjoyed this weekend. You kind of made a good thing and a good event and a good memory for them. They appreciate it. I am not there for the attention or anything. It feels just like a reward when people going and are happy. You can translate. Okay, thank you.
Да, вопрос был, конечно же, что больше всего нашим гостям нравится. Скайхэнк долго-долго думал, но, к сожалению, пока еще к ответу к своему не пришел. Но Деус сказал, что да, вопрос для него тоже очень сложный, потому что это как, представьте себе, что вы приходите на работу в первый раз, и вы все такие радостные, в предвосхищении того, что будет, а потом вы работаете 6-7 лет, и просто это достаточно превращается в такую рутину скучную, унылую, когда ты просто из года в год, изо дня в день занимаешься одними и теми же делами, поэтому сейчас ему, вот погрязшему в такой рутине, достаточно трудно указать на что-то конкретное, чтобы ему понравилось. Но если вот что-то и нужно выбирать, то это проведение закрывающей церемонии. Потому что когда вот ты вот выходишь на сцену, и перед тобой вот просто тысячи людей стоит с удовлетворенными выражениями на лицах, которые отлично провели эти выходные, которые ты для них организовал. Да, то есть там даже не столько делается, да, там, для привлечения внимания к своей персоне, сколько просто вот такая вот награда за хорошо проведенный конвент, счастливые лица людей видеть. All right, and maybe I'll rephrase the question for you a little bit, Deus. What made you want to become the GalaCon chairman in the first place when you just started? What did I expect it to become, or did I plan to become No. chairman, or No, what? no. Like the question is like what as you said yourself, like that the first feeling of like excitement and stuff when you just begin to work on something. Pretty much, what was that thing for you that made you say, yes, okay, I want to be the chairman for that convention, or just work for the convention in general? That's a story. I mean, I became chairman not because I aimed for it actively. It was just a matter of the situation demanded that someone will be the chairman, and I was Kind of there. a someone's got to do it thing. I started as a PR helper, pretty much. And it just happened. It's really not. I wish I could have like a motivating story for it. It just. Well, maybe I You can have say a it like good- from the perspective of like other people, is that even when he was just the PR helper, he kind of always has had the authority where people were listening to what he has to say. He kind of he's a bit intimidating, but no one really wanted to get him out because like he was an Yes, asshole or good. whatever. He has good leadership skills. Yeah. Who know what? Yeah. So, for example, whenever we were at the venue, the people who like managed the venue would often come up to him when there was a problem, because they just kind of knew that even though he isn't really the chairman or anything, he is just the person who can get things done. All right, thank you. Да, итак, вопрос немножко перефразировал для Деуса. А что же его все-таки как раз-таки заставило прийти к этой роли, начать работать на конвент? Что было тем толчком? Оказалось, что это получилось не по его активной воле, то есть он не искал для себя эту позицию, но так сложилось, что он просто вот работал на конвент в пиаре, но при этом он был таким, несмотря на то, что он только был пиарщиком, он был таким человеком, который имел большой авторитет и которого все слушались. И к которому всегда все обращались, потому что они знали, что это человек, который делает свое дело хорошо, и не только свое, и всегда все к нему ходили. И вот как-то вот такая какая-то ситуация получилась. В детали, к сожалению, или к счастью, он не вдавался. Но вот произошла ситуация, и его в итоге сделали председателем самого конвента. Такое вот повышение, не только пиар-менеджером. All right, Skaifank, have you decided on what you like the most about running convention? It's pretty the same thing
as Ollie said. So the last thing you are on the stage at the end of GalaCon and see all these happy faces, and yeah, I mean, I think this is the most happy thing. Alright, thank you. Да. Скайхэнк ответил, что, по сути, то же самое, что и у Деуса. Видеть счастливые лица людей на закрывающей церемонии после конвентов — это лучшее, что есть в самой организации. Alright, and finally, Пач, what you love the most about running a convention? To be honest, there's quite a bit that I could say about this. Aside from what the guys say, the joy of making something happen, which I love, is the fact that I have always really admired the people who organize something, anything, summer camps, and it's such an important thing, and it's kind of an underrated thing, I've always noticed. So I've always wanted to do something like this as well, to have responsibility to help with something like this. That's one thing. Alright, thank you. Да, и, наконец, тот же самый вопрос мы задали Пач, на что она ответила, что, помимо, собственно говоря, уже упомянутого чувства того, что ты сделал что-то, что ты очень сильно просто сам любишь делать как таковое, это то, что она всегда уважала очень сильно как раз-таки работу вот этих вот людей, которые находятся за ширмой конвентов, потому что эта работа очень тяжелая и часто очень недооцененная. Поэтому вообще, в принципе, сам факт того, что она может, скажем так, приобщиться к этой вот культуре, ко всей вот организации, к внутренней кухне, для нее уже является достаточно позитивным моментом, который ей очень нравится. Yeah. All right, Patch. So previously mentioned that the first time you've been at GalaCon, you were 1/3 guest, 1/3 staff, and 1/3 volunteer. Can you please elaborate on that, how the situation happened? Yeah, so basically the way that I joined GalaCon as in any capacity was that there was a competition because they were looking for artists, and I hate competitions, but I was like, well, I could try it. It's just to say to my younger self that I tried and that my dream of working for a convention is happening, So I placed second in the competition, and I was drawing for them. And in the meanwhile, I was kind of speaking with the staff, getting to know them. I kind of took charge a little bit of dividing the tasks between me and the artist who was also there, who won the competition. And Deus was actually the person who was in charge of me, and he kind of saw that I'm a bit of a tryhard, and I was always saying oh my god, I love what you guys are doing, I want to be doing it too. And I did kind of prove myself, and I was very adamant about it, but the biggest roadblock was the fact that I didn't speak the organization language. But yeah, eventually they managed to get me in, and by the time GalaCon rolled around, they were decided that I would be in the staff next year, and for that given year, I would get an entry, be a vendor, but also I've always wanted to run around and help. So I had the staff T-shirts, and people were coming up to me and asking me questions because they thought I was official staff, and then I was trying to contact the people who would know, and Yeah. All right, thank you so much. Итак, я попросил Пач рассказать поподробнее о ситуации. Как же она пришла к ситуации, когда она одновременно была и гостем, и стафом, и волонтером? Оказалось, что изначально она просто решила поучаствовать немного в соревновании, которое тогда проводилось, на как раз-таки художника. И так получилось, что она заняла 2-е место. И, соответственно, как 2-е место, там я так понял, что первые 3 или первые 2 они брали место. И ее взяли в команду, она рисовала, начала более близко общаться с остальными участниками коллектива. И после этого
так получилось, что она стала во главе разделения заданий между собой и другими художниками. Как раз-таки ее на тот момент личным начальником был Деус. Вот, и в целом ей это понравилось, и вот она пришла на конвент и сказала, а чем вам еще помочь? Ну и, соответственно, началась типичная вот эта волонтерская беготня и прочее, футболки. И вот так она и провела свой самый первый конвент галаконовский. Alright, so, and we have a question from our audience. What is the difference between staff and volunteer? Should I answer The, that? the volunteers are not organized the convention. They just help run it, right? Yeah, so like the volunteers, they don't do the beforehand work of making it happen. They are on the place, on site during the convention itself and helping there with the physical stuff, but not really like making the phone calls and reservations and all that beforehand usually. Thank you. Да, вопрос был из чата, в чем разница между волонтером и стафом. Разница в том, что волонтеры, они не организовывают конвент. Они просто помогают ему проходить. Непосредственно уже, то есть они приходят в день проведения конвента и пытаются помочь с проблемами, как говорится, на месте, в то время как стаф занимается планированием, распределением, пиаром, финансированием и всей прочей организационной головной болью, до которой волонтерам в основном нет дела. Alright, so yeah, next questions would be more general one, but how would you say important conventions in general are for the fandom right now? Can you come again, please? How important conventions are for the fandom? I mean, the show pretty much is like in a break before the new generation starts. So what we have is finished G4 and a bit of Pony Life and a few shorts. I'm really not up to date in that. So I guess that the conventions or general meetups are necessary to keep the community together. So yeah, they are pretty important, I think. Yes, more than ever. Now. I mean, right now we are not able to host any events for reasons that we will not discuss here. Yeah. So it's a bit of a two-edged sword. I mean, of course it's important, but on the other hand, it can't happen right now. I mean, these online conventions happen, and this is a good thing, and really interesting that it took that route. So, yeah, pretty important. Yeah, I feel like for many people, the conventions are not even necessarily about the show, but just meeting the people that have the same interest, which is kind of important for any human, and that's why fandoms always do these things. Alright, thank you. Да, вопрос был о том, насколько важны конвенты в целом для сообщества. На что Деус сказал, что шоу само по себе закончилось, вот сейчас что тут какие-то 2 короткометражки, пара, не особо за этим следит. Ну, там, пара короткометражек, комиксы и все. Поэтому, да, конвент — это достаточно значительная часть того, что сейчас происходит в сообществе, поэтому они для сообщества очень и очень важны. Что подвиг Скайхэнк, и Пач сказала, что да, особенно учитывая, что для многих конвенты не столько даже сам сериал, сколько возможность встретиться с людьми, которые имеют с тобой общие интересы, и это даже не столько фандомный момент, сколько просто общечеловеческий, важный для всех. Да. Alright, so what future would you see for pony conventions in this case? How long they will continue? What kind of formats will they take?
I think. I mean, look at the Star Trek fans. They are around since so many years, and this also started like as an like gathering of fans of the same thing. It's really hard to say how this will develop and which direction it will take, and also it kind of depends on what the source of it will deliver in the future. I mean, we don't know much about the plans of Hasbro and what they are like up to with the new format, the reboot of it, pretty much. We saw a bit of Pony Life. I saw that it was kind of, the fan base was a bit divided between it's really cool and really awful. If this takes the, like, if it, how can you say it? If it annoys enough people, maybe it will be over. Maybe it will go on for the next years. Also, we don't know how this whole pandemic development impacts the community itself and the events. I saw many convention organizers who struggle really hard. We don't know if the Griffish Isles convention will happen again. We don't know if what Questria will do. We don't know what the thing in Austria. They just reimbursed everyone who bought a ticket. They wanted to take place for the first time, and this was not happening really. Our two friends in Italy and Netherlands are organizing. We look how they will perform and if they will perform. Then you have GalaCon, which is also not that sure if it happens this year. It depends on the development. Everfree Encore, maybe, because it's in fall. Maybe the thing is the situation is then a bit better. So it's really hard to say. Really hard to say, but in general, I think conventions will be there as long as there will brodies. Alright. Thank you so much. Да, так, вопрос был, какое будущее гости наши видят для конвентов как таковых. Что ответом было, если вкратце, то, что очень-очень трудно что-либо предсказать, потому что они, собственно говоря, не знают, какая внутренняя кухня у других конвентов, что они готовят, какие будут сюрпризы, потом вот эта замечательная эпидемия, которая тоже непонятно, как и где будет развиваться. Возможность проведения конвентов во многом будет зависеть именно от этого самого развития, в том числе и самого Галакона, будет он в этом году, будет он не в этом году. Вот, то есть очень-очень много неопределенностей, но в целом, пока будет фандом, скорее всего, будут и конвенты. То есть, единственное, это вот, как я сказал, что когда конвенты прекратятся, когда внезапно всех людей он начнет очень резко раздражать. Если этих людей будет большинство, то, но придется прекращать, потому что логично. Но если такой момент не настанет, то, в принципе, конвенты будут продолжаться год за годом, и вполне вероятно, что достаточно длительное время. Тем временем у нас следующий вопрос из зала. Если бы гостей попросили коротко сказать, в чем главная фишка мероприятия, что бы они сказали? Alright, we have another question from the audience. So, if you were to say what is the main attraction of GalaCon, what would it be? Many people say the voice actor panels are the main thing in the convention. I think it's overall the fact that the convention has so much to offer because it's able to be really big, like the biggest in Europe in like My Little Pony. And so there is a lot of voice actors, always several. There's many musicians, there's all these games and competitions and all of that. So it's kind of like everyone can find something, you know? Yeah. But yeah, like Sky said, if you need to choose a main thing, I suppose the voice actors are what everyone is after. Alright, thank you so much.
Да, собственно говоря, ответом послужило то, что панели актеров озвучания от Скайхэнка, на что Пач добавила, что в целом, скорее всего, еще тот момент, что сколько сам конвент может предложить. Потому что это очень такой крупный конвент, где есть огромная куча всего самого разнообразного, и панелей, и мерч, и просто отдохнуть, где зоны, и концерты, и все. Это самое разнообразие ощущений, которые ты можешь получить от конвента, оно привлекает. Но, тем не менее, да, судя по отзывам и прочему, все в основном стекаются на панели актеров и актрис озвучания фандомных. Alright, so tell us, why did you choose Ludwigsburg for the convention out of all the places? That is connected with like when they were searching for a bigger convention center, they of course like considered many offerings, and I guess Ludwigsburg just took the cake. Alright, thank you. Да, вопрос был, расскажите, собственно говоря, почему же вы для проведения конвентов выбрали Людвигсбург, а не какой-либо другой город? Ну, гости просто искали достаточно большой центр для проведения конвентов, и так получилось, что в Людвигсбурге был самый для них удобный. Alright, so how exactly GalaCon influences atmosphere and mood in the city itself while you're doing it? Like, are there like any changes at all compared to how a city functions on the regular basis? Well, we always have policemen attending, taking pictures with the furry cosplayers, or how you call it, Fursuiter. fursuiters. Yeah, fursuiters. So yeah, are there like any sort of like culture shock for locals who like suddenly see thousands of people coming to the city to watch colorful horses and stuff? Yeah, kind of. But the city has already gotten used to it, and because they know that we don't tend to like cause mess and cause problems, they are usually welcoming to us. Maybe Deus might know a bit more I think about this. over the years, the city takes it easy. Yeah, they're like, okay, these guys are, Oh, it's that time year in the harmless. year again. Okay. Yeah. Okay, I see. Thank you. Да, вопрос был, собственно говоря, как влияет Галакон на сам город, на его атмосферу, на настроение в городе во время проведения, и как, собственно говоря, местное население города относится к проведению подобного мероприятия и тысячам человек, стекающимся со всего мира, чтобы пообсуждать цветных пастельных лошадок там. Ответом было, что в основном к ним просто каждый год заходят полицейские на конвент, и так получается, что фотографируются с фури-косплеерами. Да, интересные полицейские. Вот. В целом, как положительное отношение, как я понял. Культурный шок, конечно же, тоже у местного населения был, но они привыкли. И реакция происходит наподобие: это у нас снова то самое время, когда к нам сейчас приедет куча народу и будет творить свои шабаши в этом здании. Все понятно. В целом отношения достаточно положительные. So yeah, do you have any stories in regards to contact with policemen who took photo with furry cosplayers, or just random locals? Once they were gifted a plushie from a vendor. That is what I remember pretty vividly. Oh. Yeah, I remember, I think it was like last year. I wasn't really there, and the thing is that like they were speaking German, but from what I gathered, they like came on a Saturday during the concerts, during the ball and the disco, and they like just
they were like really happy about them. I think they brought a coworker who was like really into it, and they like took pictures with them, and it was just Oh, that's so wholesome. it is. Ей. Так что да. Собственно говоря, вопрос был про какие бы то ни было истории, связанные либо с полицейскими, приходящими фотографироваться с Фурией, либо просто с местным населением, взаимодействиями. Ответом было, что Деусу больше всего запомнилось, как ему внезапно абсолютно незнакомый человек подарил плюшку. Просто так подошел и подарил, потому что может. А у Пач, это когда в субботу на их концертный день тоже пришла какая-то пара человек из местных, и, то есть, как я понял, один был, собственно говоря, фанат, он просто притащил своего коллегу по работе, и внезапно коллеге все очень-очень сильно понравилось. Вот. Так, alright. Next question, Okay, so if that is not a secret, can you tell how expensive it is to... it's now a question from the audience. So yeah, how expensive it is to run such a convention? Funny question. It isn't really a secret, although let us say it's in the like six-digit area. Okay, yeah. I would say it's not a secret, but Ministry of Health warning: you might suffer heart attack if you hear the numbers. So it's expensive, really expensive. Yeah, the most expensive like bulk thing would be, I guess, the renting of the venue. There is actually always this like I guess game where we're like, okay, do we need this many rooms this year? Can we maybe like save some money on one of the rooms so that we don't have to like be at risk again? These kinds of things. So the venue itself is like the biggest item. Alright, thank you. Да, вопрос был, если не секрет, насколько дорого обходится проведение мероприятия, и как раз с кем-то не согласен, чтобы все тратится деньги. Это не секрет, но, тем не менее, точную сумму гости, конечно же, не назвали. Деус сказал, что шестизначные числа там вовлечены. Пач сказала, что да, это не секрет, но предупреждение от Министерства здравоохранения, что если вы слышите сумму, у вас может случиться сердечный приступ. И, собственно, что в общем и целом мероприятие очень и очень дорогое достаточно. Большая часть суммы всегда уходит на помещение. Тем не менее, помещение, оно очень дорогое. And we have another question from the audience. Have you ever had problems with people who speak other languages, basically don't speak German or English, but decided to visit anyway? Problems with me. Well, I guess it means like if a person like can't speak any of the native languages like at all, but like still visiting convention in one way or another. Does that ever happen? Deus, do you remember anything like that? I know that we have the convention guide, as far as I know, in another language. Is it French? I'm not sure. I'm not sure. We had the stickers once that like you could like glue on your ticket where it says your nationality, but also I think actually a lot of like vendors are offering these by themselves, even if we don't provide them. So there is a way to like for the people who can't speak English, the convention language, they can plaster it somewhere where it's visible, and then everyone knows how to approach them. Yeah, and if necessary, we still have hand and feet to communicate. And Google Translate. Yeah. Was that, yeah. Yeah. But I guess the fact that we don't experience any issues with different languages means that there weren't any issues yet. Alright, thank you. Да, в принципе, вопрос был, что интересная проблема. Были проблемы с инокоязычным населением?
Проблем не было, даже никто не мог вспомнить, был ли хоть когда-нибудь хоть один человек на конвенте, который бы не говорил хотя бы на одном из языков, или на немецком, или на английском. То есть даже если такие люди и были, то для них всегда и сами стендовики предлагают кучу различных вариантов, и специальные места есть, куда-то можно, типа, что прийти сказать, что вот так и так, я не говорю, помогите. И, соответственно, японским людям оказывается, то есть, как таковых никаких проблем никогда с не англоговорящим населением не было. The next, I guess the next question is some sort of referential to a certain Russian convention culture, but have you ever had to take loans for like bank loans for conventions? And if not, would you be willing to do so for the community? I am not sure if I got the question right. Loans? Loans from the Mhm. bank. Borrow money from the bank. No, we didn't. No. Okay. We Fair enough. Willing to do managed. that? Yeah, I guess it's just our thing. It sounds pretty nerve-wracking. Yeah. Yeah, we I don't had know one if that person. was ever on a table really to borrow money from the bank. Like worst case scenario, I guess we would throw some of our own money into it, but That happened once. I think one of our people once gave us a private loan, but that was before my time. Mhm. As far as I know, just from what people told me. and like with the willingness to do so, I can imagine the expression on our treasurer's face if we asked him, hey, maybe we could take a loan. He would probably be like, oh my god, are you kidding? Yeah, I would imagine people who into finances not a huge fans of loans for a number of reasons. Yeah, I worked in a bank for a time. I know. Oh yeah, okay. Yeah, sadly. Insider knowledge. Not something I want to remember. Okay, yeah. Useful one day. On to translation. Да. Хорошо. Вопрос был про кредиты. Приходилось ли оргам Галакона брать кредиты? Какой интересный вопрос у нас из аудитории. Что организовать конвенты? Будут ли они готовы их взять ради сообщества, если такая необходимость будет? Ответ нет. Орги Галакона никогда не брали никаких кредитов. Единственное, что Деусу вспоминается, что возможно, когда-то был какой-то частный залог, не банковский, частный залог, но это было еще до того, как он пришел в оргсостав, то есть в самые давние времена. Вот. Ну и в плане того, готовы ли они сказать, что если они придут к их казначеему и скажут, что они хотят взять кредит, казначей такой на них посмотрит и скажет: ребят, вы поехавшие, у вас там все хорошо, этого делать не стоит по многим причинам. Ну и в том числе Пач, да, упомянула, что это был бы огромный стресс, и они скорее свои личные какие-то сбережения будут вливать, чем брать кредит. То есть это, скажем, это настолько самое последнее средство, что даже трудно представить, насколько им должен быть форс-мажор, чтобы они обратились к банку. Alright. Next question. What language was first on the convention back when it started? And I mean, now it's clearly English, but when it started, was it just like purely German, or was English also like one of the main languages? I think that the first GalaCon was widely known in the German community, and I think that most of the people were German, so I would assume that it was German for the first one. Yes, but for now, if you coming from another country and you know only English, you can just go by just fine.
someone corrected me. It was always English. Oh, it was always English. Apology. Primary. Окей. Окей, да. Вопрос был, каким был язык конвента в давнее время. Понятно, что сейчас английский, но было ли время, когда он был исключительно немецкий? Сначала Деус сказал, что первый Галакон, как он подозревает, был на немецком, потому что это был основной немецкий конвент. Но его кто-то поправил, видимо, из слушающих его коллег, что самый первый Галакон тоже был на английском. То есть все конвенты всегда проводились исключительно на английском языке. Поэтому если вы знаете только английский язык и никакого другого, в плане не знаете немецкого, то вы сможете приехать на конвент и вполне комфортно себя там чувствовать. And we have got another question from the audience. How much, on average, how much very, very shy people coming to the convention, and do you have any specific activities for them? For shy people? Yeah, for like extremely shy people. Ooh. I mean, we don't really know that much about the visitors themselves because as much as we would love to give our attention to everyone, it's over 1,000 people. But there are things to do for shy people. I mean, I can imagine a shy person wouldn't be a fan of the crowds, but there are in the panel you are not put on the spot, so I can imagine just sitting on a panel and watching something would be a thing that a shy person can do. Also, when there's workshops, you always reserve a spot for it. There's limited number of spots, so if you go to a drawing workshop, you're going to be there with maybe 15 other people, and maybe that's something. It's kind of a chill activity, I would say the last thing for those kinds of people to do would be just running around the merch hall, because as much as people like merchandise, it's kind of stressful for me too, because there's crowds everywhere and it's just noisy and stuff. Also, the offer of activities depends on the offers of the panelists that apply on the convention. There are we witnessed many panel ideas that differ in how they work, and if there's only one person on stage, or is it just you sit there and take part in something online. It's really hard to. I mean, are you going to a convention when you are an extreme introvert, and do you enjoy it as much as the people who are a bit more extroverted? I am not sure. Yeah, we have a staff member who is very, very shy, and even though he is a fan of voice actors and all of this stuff and the community people, he never goes to conventions as a visitor. He only goes when he's organizing. I see. And I think particularly that question was inspired by one of Russian convention features, because we used to have, and it's going to return soon, that thing when any convention you've been given 3 different colors, either badges or stickers, and depending on the color you chose to put on your bag or something, people can tell how open you are for a conversation. For example, if it's green, if it's green, you please come talk to me. If it's red, please stay away. I don't want talking. So, do you have anything like this for people who might not be comfortable with random conversations? Sky, I have an idea. We will choose red. Yes. Do that. We don't have that, but I'm loving it. I heard that somewhere. But yeah, so okay. As my time as Ruhrgott, sometimes I feel like some shy people aren't that shy anymore when they are at GalaCon. Yeah, because you are in your own element, You're around people that you want to meet. They see some other shy people and they started talking, and then they aren't shy anymore. And if at next GalaCon you see a sticker system that indicates how shy you are, then
you know where we stole it from. So Yeah. Yay. I mean, that is kind of a good system. Even the shyest person can like open up and be super friendly, I believe. Just takes Yeah. the right situation. Yeah, absolutely. Yeah. Okay, thank you so much. Итак, вопрос был, много ли на мероприятии находилось скромных и застенчивых людей? И были ли для них сделаны какие-то особые мероприятия, чтобы они чувствовали комфортно или просто? Ну что сказать, что орги обычно не знают, насколько, да, там люди застенчивые, то есть в личность посетителей они особо не лезут, поэтому им трудно сказать, как много стеснительных посетителей к ним приходит. Особенно прям таких экстремально стеснительных. Ну и в целом можно спокойно там, не знаю, там постоять в уголке, посидеть на панели, потому что ты там особо не в фокусе внимания, поэтому там прийти там на панели к деятелям сообщества, к организаторам, к актерам звучания. То есть, в принципе, даже если ты очень-очень стесняшка, тебе всегда найдется чем заняться. На что я... еще Деус после этого сказал, что задал такой, скажем так, философский вопрос, если ты прям экстра стеснительный человек, и ты приходишь на конвент, а в целом сможешь ли ты получить тот же уровень от него удовольствия, сколько и кто-то более общительный? Вот, поэтому в том плане, что далеко не факт, что такие люди в целом туда ходят. Опять же, как статистики у них нет. На что я уточнил, что, скорее всего, по крайней мере, в моем понимании, вопрос был вдохновлен наличием на одном из предыдущих бронеконвентов и планом возвращения данной фичи в конвентах этого года наклеек или бэджи разного цвета, которые показывают, насколько ты открыт к общению. Что хочу сказать, что у них ничего подобного нет вообще, они таким никогда не занимались, но эта идея им понравилась, поэтому если вдруг на Галаконе появится что-то подобное, то вы все знаете, откуда они ее украли. Вот. Хорошо. Alright. Another question we have is, can you tell more about your cooperation with Subway? Guys, can I just interrupt a little bit and say that the Yes. fan art in the chat is beautiful. I love it. Just shout outs to that. Oh, Yay. Yeah, sorry. Oh, it's totally alright. Don't worry about it. It's alright. Partnership with Subway. We love Subway. It's tasty. It was like a long shot. We witnessed that bronies overrun Subway every year, and last year someone had the idea to just kind of jokingly ask them to if they are interested, and they, for our surprise, got back to us and be like, yeah, of course we are interested. And then we were looking at each other and be like, yeah, okay, but how? So in the end, the manager of this specific Subway, I don't know if you guys know how this franchising works, but We do know. We have this thing in Russia, yeah. So not every Subway is the same company. It's usually they are different companies and just pay to use the name and the brand and everything, but also need to stick to the regulations. And this manager happened to be, I don't know if he's a fan or anything, but he knows about GalaCon and he's pretty well informed about it. Huh. So yeah, he is pretty he sees the opportunity that if I support this, that people will come to my restaurant and eat, so I can make the money of my lifetime on this weekend. But this is only one side of this medal. There are also the stores that are particularly closed on that weekend. For example, most of the time, the thing that is across the street, this this imbiss thing, I don't know how you say it in English. A fast food stall. I mean, people tell me it's open, then it's closed again, then it's open again from year to year. I have no idea how they or why they do that.
But yeah, this is the story for Subway. It works out pretty well. It's like really cool. Okay, thank you so much. That is one awesome story. Okay. We have many awesome stories. You just need to ask the right questions. Oh yeah, we'll get to different stories soon enough. Don't worry about that. we have this planned. Да, итак, вопрос был про их недавнее партнерство с Subway. Для справки, Subway — это западноевропейская американская сеть питания, она, в принципе, и в России есть, которая отвечает в основном за сэндвичи. Вот. Так получилось, что просто к ним из года в год приезжает куча броней, которые этот самый Subway просто штурмует каждый год. И поэтому они решили, что, ребята, давайте мы просто по приколу спросим, они типа не хотят с нами договор заключить какой-нибудь и прочее. И написали. Написали и типа забыли. И тут на почту приходит сообщение. Да, конечно, ребят, без проблем, мы будем только рады. После чего они в полном шоке долго думали, но как? Подождите, ведь но как? Потом мне, списались с менеджером, не знаю, они не уверены в том, фанат ли менеджер сериала или нет, но менеджер знает, что такое Галакон, он очень хорошо об этом осведомлен. И да, в результате менеджер понял, что, если я заключу этот договор, я могу заработать за выходные себе денег на всю оставшуюся жизнь, поэтому почему бы и нет. Ну и да, еще уточнили, что это Subway — это франшиза, то есть это не официальная сабвейская компания, это, скажем так, Subway, который работает по купленной лицензии. Ну, в принципе, думаю, что большинство людей знает, как работают франшизы. Вот. Ну и в целом, потому что единственная альтернатива была это какая-то ларек фастфуда, который то работает, то не работает, то работает, то не работает. И, в общем, это очень было неудобно и запутанно, поэтому, да, такой у них с сих пор договор с достаточно крупной цепью питания. Так. Okay, another question from the audience. How exactly do you find finances for the convention? Again, if it's not some sort of like secret information. Yes. Do you looking like into like different sponsorships or like how it works? It works that we sell tickets like pretty early, and the ticket funds are the funds that we usually need. We don't have any sponsorships. No one is giving us money for advertisement. What is pretty understandable given the fact that 1,000 people may sound much, but it isn't. And big names that you could ask for convention or event management are usually not that interested. We sometimes have like Panini, I think, was asked once. Then some local stores were like there sometimes, but they don't give us money. They usually give us like vouchers or handouts for the VIP bags when you or Bizam packs when you order some. But 100% of the funding of GalaCon comes from the ticket sales. Not 100%. We also have merchandise shop. The crowdfunding. That's true. The crowdfunding is a pretty small percentage of it, but it always definitely helps. And it is a lot of money. It's like 3,000 usually. Without it, it would be a much different tale for us. But yes. I am so hard into the like ticket sales stress that I kind of forget about the rest sometimes. Yeah, the merchandise, we really leaned into it this year, but it's like a thing that we're starting. There wasn't even an online store before, but yeah, we're really like focusing on that. May have noticed that we are posting a lot of new goodies this year. Yeah, because it's the only way how we of course this pandemic thing also takes a toll on us, because
many people didn't ask for reimbursement and just kept their ticket. We are really thankful for that. That's really awesome. Yeah. But we still have reoccurring costs every year that needs to be covered if GalaCon happens or not happens. And yeah, we need to sell stuff online like merchandise to cover these costs. And the government is not as helpful as someone might think it is. All right, thank you. Да, вопрос был, каким образом орги вообще собирают денежные средства на мероприятия, добровольные пожертвования, свой карман. Ответом был продажа билетов. Все. По сути, почти 100% всего мероприятия — это продажа билетов. Рекламу никто не покупает, потому что, 1000 человек — это кажется, что много, но когда речь идет о рекламе платной, то, 1000 человек — это, по сути, капля в море. Поэтому 98-99% это продажа билетов, и все. Есть еще краудфандинг, само собой, где люди могут задонатить, но это очень-очень маленький процент, и продажа мерча. К сожалению, она необходима, потому что каждый год, независимо от того, GalaCon есть или нет, как в прошлом году, есть статьи расходов, которые не должны покрывать, и эти статьи покрываются за счет мерча. Как раз таки в этом году из-за пандемии они выложили достаточно расширенное, скажем так, разнообразие своего товара. Как-то так. Хорошо. Дальше у нас идет снова вопрос из аудитории, очень интересный. На одном из конвентов в РФ орги собираются сделать спид-дейтинг. Есть ли кто-то подобное на GalaCon или других евроконвентов? Alright. So, another question from the audience. In one of the Russian convention, which is currently in plans, orgs plan to do the speed dating. Is any activity like this on the GalaCon or any other European conventions? No. No. Okay, that's enough answer to that question. I mean, I'm pretty amazed that such a thing can happen at a convention. I can't even imagine that's being a thing. But if you guys have an experience with it, then not really. It's kind of experimental thing, and pretty much I don't think anybody except people who run the convention imagining how this all going to work at all. Everybody is very confused right now about that announcement, but we just okay, do you guys have anything like that? No? Fine. I mean, I'm also a bit confused about the question, but yeah, I mean, pretty much, at least it's my assumption that people also confused about what it is. So we're just okay, maybe European conventions have that. Maybe they can tell us what we can expect. I mean, our convention spans people from the age 16 until 40, so it might get a bit weird or inappropriate if we did that. Yeah, see, but that's another problem, because that was my assumption as well, but when it turned out that that's not what they meant by speed dating somehow, and I don't know, it's very confusing, so yeah. Okay. I have no idea, yeah. I've been told by people who actually run this is that the definition that I came up with, that, speed dating, the literal definition is not the correct one, and it's some... I have no idea, honestly, but okay, thank you. Let's go to the translation. I have a take on this, if you are interested. Please go ahead. Speed dating itself, the idea is a pretty analog take of getting into a relationship, and the brony community itself is a pretty digital thing, in nature digital. So I can understand the confusion. Many people are really shy, and over the internet they warm up, and now you drag them into the analog life with this concept. So it can work. I wish you all the luck for it. Please let me know how it went. We will, because I was told that speed dating is something that's even used in some businesses, and I was okay, but okay, let's translate, because nobody knows what it is, basically. И да, вопрос
На одном из конвентов РФ орги собираются делать спиддейтинг. Если кто-то подобный Галаконе... Нет! Нет, они этого не планируют. В основном потому, что их определение спиддейтинга отличается от того, которое будет на конвенте, потому что они сказали, что у нас как бы рейндж, амплитуда, скажем так, возраста от 16 до 40, и это может быть очень неудобная ситуация получиться. Да. Но опять же, судя по заявлениям, спиддейтинг это совсем не то, что мы думали, хотя оказалось, что это то, что мы думали, и они вообще не знают, что это такое, мы не знаем, что это такое, поэтому нет, вкратце у них ничего подобного нет. Alright. So, do you have any interesting stories you can tell from your convention? It can be anything related to a con. Who should start? I mean, I will need I have to think. to think about. What about you, Deus? Do you have anything? It's really hard. I have a favorite story, but this is a bit of a long one, so prepare to have a bunch to translate then. Okay, I am prepared. So I think it was 2008. No, 2017, I think. I'm not sure. The marriage proposal. Oh. Oh, they really want to put people on the spot like that? Yeah, I will not name any names. There was this GalaCon 2018. One of our volunteers had a special sun pony that he wanted to marry. So yeah, that's the gist of it first. And I think they are happy together, so it has a happy ending. But what happened basically, we were standing in backstage area, Sakura and me. Sakura is one of the staff members. Mm-hmm. And then another staff member approached me and be like, yeah, this one person wants to make a proposal on stage on the closing. And it was like, but she's like, yeah, she will not refuse. Everything will be fine. And can I please do this? I'm like, okay, I am a really nice person. I allow. So the closing ceremony started. The guy entered the stage. His special someone also on the stage. He was kneeling down, making the proposal. She said yes. Until there, everything's fine. And then he tried something that never in my life I would have tried on the stage. He tried to lift her up. The stage is really slippery. It's like wood and it's polished. Oh no! I think you know what's happening. He tried to lift her up and he just fall flat down again in front of 1,000 people. She was wearing glasses. The glasses went off somewhere in the crowd. Oh god. And everyone was like, oh! Oh no, that is, yeah. He fell on the floor, she fell on him. Oh. And then they were hugging and kissing each other, so everything's fine. So you can translate. Yeah, that's... Let me translate this is a doozy. Окей. Итак, вопрос был про занимательные истории с конвента. И у Деуса есть любимая история, которую он запомнит на всю жизнь, о том, как один из его волонтеров, из его команды решил во время заключительной, завершающей церемонии сделать предложение своей женщине, которая тоже была на сцене, будет на сцене в тот момент, потому что она тоже работала над конвентом. И, в общем, он приходит к нему, они все стоят за кулисами, и тут к нему приходит чувак и говорит, что типа, братан, разреши мне, пожалуйста, я хочу сделать предложение, ты не против? На что Деус говорит, что, слушай, может, не надо, потому что если что-то пойдет не так, то 1000 человек смотрит, остановись, подумай. Он говорит, нет, она точно согласится, зуб даю. И Деус разрешил, потому что он такой очень милый, добрый и отзывчивый человек.
И в итоге все приходит, человек становится на колени, делает предложение, и девушка соглашается. Но тут человек решает сделать что-то, что Деус никогда не думал, кто-то попытается сделать, а именно он пытается поднять девушку. Сцена сама по себе очень скользкая. Да, небольшая ремарочка. Ну и, в принципе, думаю, что все знают, чем это заканчивается. Он и пытается поднять, подскальзывается, падает, очки с девушки улетают в зал. Девушка падает сверху на него, весь зал просто да. Но, тем не менее, они поженились и живут с тех времени счастливо. Это вроде был 2017 год, если Деус не ошибается. Но вот такая вот история. Достаточно забавная. Alright, anybody else have stories to share? Sky. I don't even know where to start now because at conventions something always happens. That's so many stories, small stories and big stories. They happen backstage or on stage. Yeah. Well, you can tell stories that happened on stage as well. That's totally viable. Maybe one of the like charity auction stories. Patch has something, I think. Oh, Yeah, I remember something that happened in like last year, i.e. 2019, when we always gather all of the charity auction things in the office, and usually they're just on one pile, and we just kind of trying to clean the area around it for something. But sometimes it gets a little bit messy, and basically when we were going through the charity auction things for last year, we were like tagging them, taking pictures, preparing them, and we came across like a bag, and we looked into it, and there were just shoes in it, like sneakers, and we were like, what is this? They're just used sneakers. We're not going to be giving this to the charity. So we kind of left it to the side, and we were like, yeah, I don't know, well, I mean, we can think about it, but that's a bit weird. Are they like special? They weren't signed. And then later a volunteer came over, and he looked at the shoes, and he was like, oh, I left this here. That's mine. That's my change for my next shift. And we were like, oh, we almost gave it to the charity. Okay, don't put your shoes on the charity pile. Alright, thank you. Да, Пача сказала про замечательный казус на ивенте с благотворительностью, который, к сожалению, я не запомнил, потому что это было очень долго. I'm sorry, can you please repeat that, because sadly, yeah, I missed. You were distracted. No, yeah, sadly, I was distracted. Yeah, I'm so sorry. Yeah, so we like hid the pile of charity auction items that were donated, and when we were going through them, we found a bag that had like sneakers, shoes, pretty old, definitely worn ones, and we kind of put them to the side, and we were like, that's a really weird like donation. Is that a troll? And later a volunteer came over. They do have access to the office, and he was like, oh, those are my shoes. I forgot them here. And we were like, Oh, yeah, God. don't leave that on the charity pile. We almost donated Yeah. them. Okay, yeah, thank you. Yeah, and again, I apologize. Окей, так. Хорошо. Суть истории в том, что у них собирали вещи, которые они собирались отдать на благотворительность, и так вышло, что в куче вещей оказались просто туфли какого-то чувака. И он такой потом прибегает, волонтер, который просто снял туфли, чтобы их оставить, такой, блин, ребята, мы туфли не видели? Они такие, ну, видели, мы их почти отдали на благотворительность. Не стоит их оставлять в куче
вещей, которые предназначены для аукциона. Okay, and is this it when it comes to stories? No. I have one, but I- I hope that Skyfang by now has decided have- what he would. Maybe we have the same one with the bottles. No. I don't know. When was it? 2016 or 17? I don't know. Well, Deus and me, we were outside of the venue to take a break. And suddenly we hear some Commotion. yes. That was in 2018. This was Yes, I was there. 2018. Yeah. Okay. Mhm. So we looked each other and go inside the venue, and all we see was a very heavy cart with glass bottles on the top, and someone had the idea to lift that cart and Mhm. to bring it downstairs. And Mhm. during this action, the glass bottles Toppled over. Yeah. And it Funny was a thing- mess. The funny thing is that card even the card were empty. It's very, very heavy, and this Mhm. card was full of stuff. And also we have elevators. Yes. Oh, But this Oh. this But person the elevator was just on the other side of the hall. Come on. this person just decided to not use it. maybe they forgot that they exist. Who knows? Maybe, It happens. maybe, but Happens. yeah, the end And it was was for the charity auction. Ooh, that is that is Doesn't unfortunate. happen often, we swear. But some bottles survived it. Окей. Thank you. Да, и следующая история тоже частично связана с аукционом, а именно посередине холла так получилось, что у них стояла тележка с вещами, да, просто загруженной вещами, и ее нужно было поднять наверх. И какой-то замечательный человек решил тащить ее по лестнице. А тележка сама по себе чрезвычайно тяжелая, она еще просто была нагружена кучей вещей. И, конечно же, человек ее не довез, тележка покатилась обратно, и был огромный просто беспорядок. А вещи все в ней лежали для благотворительного аукциона, что получилось немножечко неудобно. И самая занимательная история то, что в здании были лифты, которыми можно было воспользоваться. Но человек либо не знал, либо забыл, либо решил продемонстрировать свою силушку богатырскую, но вот так или иначе не получилось. Alright. Another question we have is, can you tell a little bit about Everfree Encore? What it is and just everything about it in general. Everfree Encore is a music festival. It happens in September in Uslar. It's just like in the middle of Germany, kind of to the north a bit. And it happens on like a farm kind of thing. So there's this like cozy atmosphere. The concerts take place in a barn, and basically we get a bunch of musicians, and it's kind of like a normal music festivals, you know. Each musician has their own poster, and the people, they have a bunch of like signing sessions. It's all basically community guests. We don't ever have, you know, we can't, that's a smaller event, so we can't afford like any music people from the show itself. Yeah, but we can afford Principal Evera, and he needs to be on every convention because he's awesome. Much love to you, bro. Yeah, we can afford him because he's just a gift that keeps on giving. Yeah, Yes. It is quite awesome.
And it's a rather small event. Last time we had 100 and something people there. Yeah, it's a fun one. It's also a bit more fun and relaxing for us to do because you just don't stress out that much. There isn't that much that can go wrong, and in the end, music is always chill. And Fair it's enough. 3 days. Yeah. Oh, yeah. Thank you. That sounds quite awesome, actually. You should come. Yeah. Oh, We had a well, Brony last year, and they really brought the Yeah. roof down. yeah. Oh yeah, Brony Coney, these people are lovely. They're sweethearts. Yeah, I'd love, but sadly, plane tickets from my place starting cost from at least a couple $1,000, so not anytime soon. as much as I would love to. Why do you not take the Trans-Siberian train? Because I mean, it would cost about the same, but it would also take me a couple weeks to reach you. So Oh, really? yeah, 1 week to Moscow and then couple days. Fun, yeah, fun places I live in, I know. Хорошо. Да, все-таки вернемся к переводу. Вопрос был про Everything Core, что это такое, с чем его едят. Everything Core — это такой музыкальный фестиваль, который проводится... so the name of the city is Ursal, I believe. I probably butchered it, but... for Everything Core. I'm sorry, what? The name of the city for Everything Core, was it Ursal? I forgot. Uslar. Oh, sorry, Uslar. I'm so sorry for butchering that. Да, в городке под названием Услар. За Германией проводится он в такой... на своеобразной ферме, поэтому там все так очень тепло, уютно. Это очень маленькое мероприятие, поэтому они не могут себе позволить позвать никого там из самого сериала. Но, тем не менее, они сами могут позволить себе принца Whatever, который должен присутствовать на любом мероприятии, как они сказали, потому что он просто офигенен. С чем, полагаю, многие, включая меня, согласятся. И да, то есть... Просто хорошая, приятная музыка в очень, в относительно узком кругу людей, где-то за городом, фестиваль. Ну, я полагаю, что для, скажем так, для аналогии ближайшее, что есть у нас, это ССЦ. Не знаю, как это сравнимо с масштабами, но вот можете себе представить ССЦ только в Германии и с Принц Whatever, basically, вместо фонаря. Хорошо. Alright, now a question from the audience. How hard it is to reach the convention? And do you have any discounts for the tickets for people who come from abroad? No, we don't have any discounts for people who travel far. I mean, hard to keep track on that, hard to control it in online ticket shops. And a lot of people come from afar. Yeah. So. And our calculation for the tickets are, I mean, many people think it's a bit too expensive, but trust me, it's like the bare minimum we need to run, because none of us gets anything out of it. Yeah. Except when you have the equipment that is stored somewhere. Of course, I would lie when I would tell you that a laptop that we use on GalaCon never gets used anywhere else, because first, it's unrealistic. Second, it would be busted after a year in the basement. Yeah, definitely. The only thing but money-wise, no one of us gets anything. Everything that you pay for the event itself goes to the event. 100%. Fair enough. Yeah. Okay, thank you so much. Итак, вопрос, насколько трудно базовое мероприятие делать действительно билет для иностранных гостей или туристов? Ну, собственно говоря, на первый вопрос они немножко проигнорировали, но, тем не менее, по второму вопросу скидок нет, потому что, им нужно это мероприятие что-то организовывать. Как они говорили раньше, весь практически бюджет идет исключительно почти с билетов,
Поэтому они просто себе не могут позволить никаких скидок, потому что им нужно и оборудование оплачивать, и место для хранения оборудования, и помещения. И вот все эти замечательные кучи статей и расходов просто так они, скажем так, сами себя не оплатят. Поэтому если они будут делать скидки, то им придется либо из своего кармана платить, либо искать спонсоров, либо, не знаю, там, брать кредиты пресловутые, и им этого делать очень и очень не хочется. Поэтому буквально каждая вот копейка, которую они зарабатывают с билетов, это все идет 100% только на мероприятие. И это как раз таки та самая минимальная необходимая сумма, за которую они могут его провести. Alright. So a question about your mascot. How did you came up with it? And how did you came up with Bizam? That I am prepared for the question how we came up with the mascot. Because this is a thing that not many people can answer, sadly. So yeah, the name and also the cutie mark are kind of a wordplay for the city where I think it's nearby that where it was supposed to take place. The city is called Bad Cannstatt. And this is a German thing. The cutie mark and her name Kanni are a derivative from the word Kanne, what is like where you pour drinks into a glass, the bottle thing. So this is why it has this soda kind of bottle as a cutie mark and the name Kanni. The design pretty much was, I think, an like design mascot, and that is what it's not really inspired by anything. The color palette or only the name and the cutie mark are kind of coming from that city that was nearby, is nearby still. Yeah, the coat of arms of the city is also that can. And the Bizarre, I think, was there a dedicated story behind it? I'm not sure. Maybe I know that some staff members are listening to that stream right now. Maybe they can correct you. If we give them a few minutes, maybe they can react. Okay, thank you. If they correct me, I just throw it in between. Yeah. I'll probably will have to ask again about the naming because linguistics and cities. Yeah, if you can put the name of the city in the chat in the Discord, it would be great. Because yeah, of course. Give me a second. In this let me. One. Yes, that one. Just type it there, and I'll try to translate it. Да. Actually, kind of not sure what the conversation is right now. It's linguistics. Your favorite. Linguistics. Oh yes. Yeah. Somehow we came to that, but yeah. Вопрос был о том, как они придумали маскота и как они придумали Bizam, прошу прощения, Bizam. Про Bizam, к сожалению, они ничего не сказали, потому что Деус просто не знает, что сказал, что вот он знает, что их слушает их став где-то. Возможно, что где-то в чате они сейчас отреагируют. Но именно самому ему эта история неизвестна. Зато он один из немногих, как оказалось, людей, которые знают историю маскота. Ее имя и кьюти-марка — это игра слов. Потом на основании города Бэтконстадт, я прошу прощения за свое произношение, я не учил никогда немецкий. Да, и Канни как раз-таки названо в честь города, который представляет собой, который включает в себя, объект на ее флаге, который у Канни в качестве кьюти-марки. Это... Да. Господи, это как... Да, я прошу прощения, но просто буквально так и есть. Достаточно запутанный каламбур, как по мне, но тем не менее.
Вот, собственно говоря, оттуда и произошло имя и кьюти-марка, ну и в целом дизайн. А про Бизам, как я уже сказал, тишина. Пока тишина. Да, но напоминаю, что если у вас есть еще свои вопросы, вы также можете задавать их в чатике, и мы попробуем их спросить. Хорошо. Alright, so what are your plans for the future in terms of conventions? And, well, just in general. Plans in general. We're hoping that the pandemic is over as soon as possible. That's for sure. We kind of wanted to just continue doing this as long as we can. And yeah, obviously, I think like situation has thrown a wrench in our plans regarding that, but like a lot of people thought that conventions are going to be dying now, and we wanted to like, regardless of what other conventions do, we wanted to do our best to keep it up. So that still is ideally the plan, but who knows what the future brings. Kind of depends on some like factors that we will pretty much keep, or like we wait for some things to happen, and the things to happen will be soon, I hope. Some stuff from the government that like we are depending on pretty much. At least as far as GalaCon 2021. Yeah, and for the future, as long as people are interested in it, we keep going. Alright, thank you. Да, вопрос был, что же ожидает GalaCon в будущем? На что, соответственно, логичный ответ, ну, посмотрим, как дела будут с эпидемией. Безусловно, этот момент очень сильно подкосил их и их планы на различные проведения. Ну и, конечно же, они сейчас, в частности, ждут от своего правительства отмашку по какому-то очень щепетильному моменту, и на данный момент пока никакой информации по этому нет. И от решения правительства будет зависеть наличие GalaCon в данном году. То есть, да, но тем не менее они постараются как можно больше проводить, потому что все же, когда шоу закончилось, и пандемия, и все такое, все говорят, что конвенты теперь умрут, и они хотят доказать обратное. И что до тех пор, пока будет хоть какой-то интерес к их конвенту у людей, конвент будет проводиться. Далее. Вот. Alright. So, and in terms of like convention itself, like what like new features you plan to introduce on future GalaCons? Maybe some sort of like new activities, new types of panels, I don't know. First, we want to introduce a new way for the participants to keep track of the whole convention. Speaking of a digital convention guide, this is in the making pretty much. Interesting. In terms of panels, like I stated a few questions ago, it depends highly on the offerings of the community, which ideas they have. We are glad to introduce new concepts to to GalaCon whenever it's possible and useful, and also when it makes sense. We will tweak the gaming room a bit. There is something that we prepare right now, or prepared. That is probably going to be pretty well received, we think. Yeah. Also, for example, a thing that we did last year that we would like to do again was the drawing corner, where we had the huge sheet of paper, and like people could just come up and draw something on it, and at the end it would be sold at the charity auction. Also, in terms of auction, we actually work with a new charity that we're really excited to do future projects with. You probably saw them already this year. Make a Wish. Oh, yeah, I've definitely heard about that. Yeah. Alright. Thank you. Хорошо.
Собственно говоря, я немножечко решил конкретизировать вопрос касательно того, что будет происходить на самом конвенте, нежели чем планы на общее проведение. В частности, они планируют сделать такой цифровой конбук для того, чтобы действительно было намного проще отслеживать конвент для себя. То есть тут такой вот, скажем так, сделать переход от бумажного конбука к цифровому. So, when you said about digital convention guide, do you plan to switch completely, or the classic convention guide will still be applied? It'd still be a thing, definitely. Okay, thank It's you. just an addition so that people can always have it on them even when they Yeah. don't have the paper. Fair enough. Да, то есть традиционный конбук, я уточнил, останется, но тем не менее в дополнение к нему появится еще и цифровой, чтобы если люди с ним повсюду не таскались, в неудобные какие-то места, они могли просто достать телефон, нажать кнопочку и посмотреть, где что происходит. В плане новых панелей, как гости уже упоминали ранее, все зависит исключительно от сообщества. То есть, если будут интересные предложения, они их примут. Они всегда рады новые какие-то панели представить для конвента. До тех пор, соответственно, пока они имеют под собой какой-то, хотя бы минимальный смысл. Вот. Да, поэтому, если народ будет предлагать идеи, то они будут реализовываться. Они планируют как-то изменить их игровую комнату. Они считают, что это всем обязательно должно понравиться, но пока без подробностей. Просто ждите и увидите. Плюс они хотят снова сделать такой понятие, как уголок художника, который они, я так понял, ввели недавно. То есть это просто лежит большой, огромный лист бумаги, где каждый может прийти и что-нибудь нарисовать свое. И потом вот эта вот вся общая картина, составленная из десятков рисунков, продается на аукционе благотворительном. И, кстати говоря, о благотворительности, они сейчас работают с новой для них благотворительной организацией Make a Wish, о которой многие сидящие с новостями фандомными могли слышать, потому что данное имя частенько мелькало в новостях по отношению к сериалу, когда те или иные лица загадывали желание появиться в самом сериале или озвучить кого бы то ни было. Вот. Хорошо. Идем дальше. Alright, so what is your opinion? Is it really important to do completely like new and unusual things on the conventions each year, like change your conception, or is like more conservative approach works better? Sky, would you like to take that question? I think the routine is the best option. We have every year such new things, but I think the routine year works the best on. So yeah, having something recognizable for people to look forward to, correct? Yes. It also kind of depends on the convention, because the thing about GalaCon is that it's kind of a community of its own almost by now. And for example, we can't just really change the venue because the venue is a big part of what people know the convention to be. So even when we do introduce new concepts, that's like never forced. We just have a new idea, and if it's possible, we go for it. So we kind of are lucky in that way. And that's why we tend to go more for the conservative approach, oftentimes kind of staying true to an original idea of it. We have every encore for the experimental approaches. Yeah, that's true. That's true. Also, if you look back, then you will recognize that GalaCon itself, the bare bone is always the same. It's the convention center, it has panels, it has like a guest of honor, and the ball, the disco, yeah. And that thing almost not changed at all in the last 6-7 years. Of course, the offers are different, like different panels, different
community guests, different guests of honor, but the concept itself is always the Kind same. of the same as any convention, I guess. We're not really breaking new ground. We don't have dating, quick dating, or whatever. Oh god. Also, Yeah, the only that's, thing that the only yeah. thing that recognizably changes for the participants is the thematic approach, but that is more for us a tool to design our like graphical or graphics, like pick a theme and then design like along the line Yeah, of the yeah. theme, and that's it. All right, thank you. Итак, да, вопрос был, считают ли гости, что нужно постоянно придумать какие-то новые принципиальные концепты, идеи и экспериментировать, или консервативный подход работает лучше? Гости практически в голос сказали, что консервативный подход работает лучше, да, но это не отменяет того, что какие-то новые идеи должны быть. И вот как пример, то есть, например, Галакон известен своим помещением, то есть им просто нет смысла менять, экспериментировать с помещением, потому что это помещение уже знаменито, и все идут как раз-таки именно в то помещение. Если ты будешь его менять, то народ просто останется недоволен, потому что они хотят идти именно туда, а не куда-либо еще. Ну и, в принципе, много таких различных моментов, которые именно вызывают у народа чувство знакомства, и народ идет именно ради них. И поэтому постоянная кардинальная смена концепции, она, не особо работает. Как минимум в случае с Галаконом. То есть, если, как заметила Пач, возможно, для каких-то других конвентов будут какие-то другие стандарты, но вот лично для них вот этот постоянные бесконечные эксперименты просто, невыгодны ни для них, ни для посетителей, ни для кого. Но, тем не менее, несмотря на это, те или иные нововведения все равно они стараются вводить. Хорошо. Alright, we have another question, which is a peculiar one. Can you tell about Peridota's hat and Joker who's trying to buy it? What we can say about that it developed into some kind of recurring meme. I see. And of course, we will let this thing. We appreciate that it is for a good cause. That people buy a hat for. What was the highest bid on it? I think. Oh, Perry's hat? Yeah. It went up to 2,000. Insane. With the Fraction Joker and Batman. Yeah. Over 5,000. Oh my gosh. I think that is. Yeah. It's my respect to the people. Yeah. I'm it's not really sure. awesome. I'm not 100% sure, but I think it was almost 5,000. I mean, it's also again some kind of a two-sided sword, because on one hand, yeah, of course, much money for charity, always good. Mm-hmm. But on the other hand, when a few articles before that, a handmade plushie with a really good quality is sold for €200, and you compare it to a hat that is that. Sometimes Yeah. it's a bit sad. Yeah. Yeah, you should think about it, but I can't help but think about this topic then. But yeah, in the end, everything is for a good cause, and I mean, you can also consider this this high amount of money for the head as some kind of just a contribution to charity with a bit of a comedic approach. I mean, with the head specifically, at that point, people don't really there's just one head, but 20 people put money towards it. Obviously, one of them is going to carry it home, and no one else is going to be jealous of that. It's I'm assuming that really it isn't about the head anymore at that point. Yeah. Alright, thank you. Да, вопрос был рассказать про такую штуку, как шляпа Перидота и Джокер, который пытается ее купить. Это нечто, что стало их рекурсивным мемом, который происходит из года в год на аукционе, когда люди покупают своеобразную шляпу на аукционе. Причем самая высокая ставка была под $5,000. Прошу прощения. Или евро.
вроде долларов, $5000 была ставка. И иногда бывает, что с одной стороны это хорошо, что много денег идет на благотворительность, а с другой стороны бывает такое, что вот ты продаешь огромную такую хорошую, всю такую роскошную плюшку за 200 евро, а потом приходит шляпа и продается за пару тысяч, и ты такой думаешь, блин, а зачем я все это делал? Конечно, не стоит о таком, наверное, думать, потому что все же деньги идут не кому-то в карман, а именно на хорошее дело, но тем не менее, как ты ни старайся, как минимум Деус, всегда вот такая вот мысль у него идет, что, блин, наверное, все-таки народу может быть немного обидно. Да, хотя для многих уже это далеко вообще дело не в шляпе, а просто в том, что как бы такой повод помочь нуждающимся. Кто бы эти нуждающиеся не были, в зависимости, полагаю, от компании, с которой работает в данный момент GalaCon. All right, we have must-have questions, as have been noted, about Fanta. And that apparently you know what it is, so please. What about it? Like how it came to I be? have our chairman asked me to ask you about Fanta. That's all I know. That's all information I have. I am glad. I will be glad to answer this question. Fanta, as far as I know, was originally occurred when an VA signed a Fanta bottle. Oh. And the two things happened at that point. First, Fanta became a meme. Second, when you sign it, you can sell it. Oh. These are the two things that came out of it. Because like anything that a famous person signs, it can be sold. And I don't know how fast this developed, but it kind of became a recurring meme, like the head and Fanta are one. If you would like make a life-size Fanta and put Paris head on, I think you would crush the economy. Oh God. Yeah. Then many things happened. People made Fanta plushies. People made like little clocks that were a Fanta bottle that you could like pull apart, and there is a clock mechanism. And there was a Fanta soap dispenser, and why? Oh, there is it in the Yeah, every year on the charity auction, we get a few like really cool, interesting Fanta gadgets, like the clocks and things that are just engineered really impressively. But we also get a few people just, here's a Fanta bottle. I had a sip because I was thirsty, but here you can have the rest. And we don't usually accept the really boring regular ones anymore because that's like not even helping anything anymore, but we are happy to take the really cool like creation. The thing is that as you can hear in the crack of my voice, my excitement for this is like lukewarm at best. There were like cases where people smuggle items into the charity that were not supposed to be there, get some confusion there. You mean like the shoes? Yeah, that was more like an accident, but in the end, I appreciate that people have this culture and this like sense of humor, but it needs to be like, or it needs to stay in the limits. And Fanta is funny, and I am really glad that GalaCon could make such an impact on people. I think I would like to close this question with that. That is nice, thank you. Хорошо. Вопрос был про Фанту. Что это такое, откуда это произошло? Началось все с того, что какая-то актриса, актер звучания подписали бутылку с Фантой. И народ сказал, блин, теперь это наш новый мем. И теперь, если кто угодно подписывает любую бутылку с Фантой можно подписать. Если ее подписали, ее можно продать. Это два закона. Ну и, соответственно, оттуда пошла куча мерча, люди начали шить плюшки с Фантой, делать часы с Фантой, где-то бутылка Фанты, и ты ее разбираешь, там внутри там часовой механизм, и просто картины с Фантой, то есть все из Фанты, куча поделок и прочего. А в целом не то, чтобы
все-таки немножко смешанное отношение у Деуса к этому, потому что происходили казусы, когда люди протаскивали на благотворительные мероприятия вещи, которых там быть не должно. А как раз-таки из-за этой фанты, опять-таки, не то чтобы мы знаем детали, но тем не менее, судя по всему, были неприятные инциденты с этим связанные. Поэтому вот так получилось, что фанта — это очень хороший забавный мем, и, конечно же, Деус очень приятно, что Галакон может оказывать такое влияние на людей, но, тем не менее, все хорошо в меру. И полагаю, что на этом вопросе про мем с фантой мы закончим наше сегодняшнее интервью с организаторами Галакона. All right, guys, that should wrap this up. Thank you so much for coming. And the last thing from our chat that people asked us to tell you is that our chat gives you the huge respect for all the mood, atmosphere, and passion you put into GalaCon. There you go. Thank you. Thanks So, a yeah. lot. But That's what makes it also, worth it. I want to bounce this back to the community who like enables us to do this. This is like not only on us, this is on us all together. And Everyone that makes panels, everyone that sells at the vendor hall, and everyone that just, I don't know, talks to us. I don't know. It's pretty And- cool. and to quote a song from a person that will perform after us, we are in this together. And with Yay. that, I wish you all much fun. Thanks for having us. Oh, and also, I love your mascot. Just a side note. It's Yeah, amazing. it's really amazing. Nice design. Thank you, guys. So have a good rest of Requestria. Wishing you all the fun. Yeah, thank you so much for coming. I shall translate this, and then we shall wrap it up. Хорошо, да, мы потихонечку заканчиваем. Я передал гостям пожелания из чата о том, что они молодцы, и вообще большое им уважение за такой настрой и усилие. На что они сказали, что мы все это уважение и поздравления передаем нашему сообществу, которое как раз-таки позволяет нам проводить подобные мероприятия из года в год. Мы им очень многим обязаны, и тем, кто просто посетителям, и всем вендорам, художникам. То есть всем огромное вам спасибо. Пожелали, как говорится, как название песни следующего гвоздя программы We are in this together, да, то есть мы здесь все вместе. И в целом заметили, что им очень-очень сильно нравится маскот Requestria, прям 10 из 10. На этом все. Большое спасибо, что вы нас слушали. И не переключайтесь. Дальше будет много хорошего контента.